హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు తారా IAS. ఎలా ఉన్నారందరూ? నా పేరు యామిని. పాలిటీ సిరీస్లో భాగంగా వెల్కమ్ టు ది 5th సెషన్. ఇదివరకు సెషన్స్లో మనం ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ చూసుకున్నాము. సెకండ్ సెషన్ మనము అటార్నీ జనరల్ ఫర్ ఇండియా గురించి చదువుకున్నాము. ది థర్డ్ సెషన్ వాజ్ ఆన్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. అండ్ ఫోర్త్ సెషన్లో మనము కొన్ని కీ కాన్సెప్ట్స్, కీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అండ్ ద డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా ఏంటో తెలుసుకున్నాము. ఈరోజు ఇన్ ద 5th సిరీస్ వీ విల్ స్టడీ అబౌట్ ద రైట్ టు ఈక్వాలిటీ. మన కాన్స్టిట్యూషన్ పార్ట్ 3లో 6 ఫండమెంటల్ రైట్స్ని గ్యారంటీ చేసి ఇచ్చింది. ఏంటివవి? రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఫ్రమ్ ఆర్టికల్ 14 to 18, right to freedom from article 19 to 22, right against exploitation article 23 to 24 నుంచి, right to freedom to practice any religion, right to freedom of religion article 25 నుంచి 28 వరకు, కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ 29 to 30 వరకు, అండ్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ ఆర్టికల్ 32 నుంచి 35 వరకు. ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో స్పెసిఫిక్గా రైట్ టు ఈక్వాలిటీకి సంబంధించి ఆర్టికల్ 14 గురించి మాట్లాడదాం. ఆర్టికల్ 14 ఏం చెప్తుంది అసలు? ఆర్టికల్ 14, ద స్టేట్ షల్ నాట్ డినై టు ఎనీ పర్సన్ ఏంటి? ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఆర్ ద ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ విత్ ఇన్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా లోపు స్టేట్ అంటే ఏంటి? ఈ స్టేట్ యొక్క డెఫినేషన్ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 12. ఆర్టికల్ 12 ఏం చెప్తుంది? స్పెసిఫిక్గా ఫండమెంటల్ రైట్స్ కోసము మనం స్టేట్ అనే పదాన్ని వాడుతున్నాం కాబట్టి ఆ స్టేట్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క డెఫినేషన్ మెన్షన్ చేసి ఉంది ఆర్టికల్ 12లో. ఏంటి అది అంటే ఎనీథింగ్, ఎనీ గవర్నమెంట్ బాడీ ఆర్ ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ లోపలికి వస్తుంది. ఆల్సో ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టేట్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ బాడీస్, లెజిస్లేచర్స్ అండ్ ఆల్ అదర్ అథారిటీస్, డిఫరెంట్ అథారిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్ బాడీస్, గవర్నమెంట్ కింద, గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో పనిచేసే అథారిటీస్ అన్నీ కూడా స్టేట్ కిందికి వస్తాయి. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 12. నౌ ఇక్కడ ఎనీ పర్సన్ అని అన్నారు. ఎనీ పర్సన్ అంటే ఎవరు? దట్ ఎనీ పర్సన్ ఈజ్ అ సిటిజన్. హీ కెన్ బి అన్ ఏలియన్ యాజ్ వెల్. ఏలియన్ అంటే మనం మూవీస్లో చూసే ఏలియన్ కాదు. యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏలియన్ అంటే ఆ కంట్రీకి, ఆ ప్లేస్కి హీఈస్ నాట్ న్యాచురలైజ్డ్. ఓకే, ఆ ప్లేస్కి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు, బయట నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి, ఆ ప్లేస్కి సంబంధం లేదు తనకి. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏలియన్ అంటే ఫారినర్స్. అవునా? సో ఆర్టికల్ 14, టు పుట్ ఇట్ సింప్లీ, ఆర్టికల్ 14 ఏమంటుంది? దిస్ స్టేట్లో ఎవరెవరు వస్తారు? ద గవర్నమెంట్ బాడీస్, ద గవర్నమెంట్ అథారిటీస్, ద లెజిస్లేచర్, ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్ స్టేట్స్ యొక్క లెజిస్లేచర్స్ అండ్ పార్లమెంట్స్ కూడా షల్ నాట్ డినై టు ఎనీ పర్సన్. ఎనీ పర్సన్ ఎవరు? సిటిజన్ అయినా అవ్వచ్చు, ఏలియన్, ఫారినర్ అయినా అవ్వచ్చు. వాళ్ళకి ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఆర్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాని డినై చేయొద్దు. ఈ 2 పదాల గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామో దాని ఉద్దేశం వచ్చి ఇద్దరు వ్యక్తులకి ఆర్ అందరికి సేమ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని కాదు. ఒకవేళ 2 డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ హూ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మీరు సేమ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఆర్ సేమ్గా ట్రీట్ చేస్తే, సేమ్గా యాజ్ అన్ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేస్తే బిఫోర్ లా, then that will result in unequal treatment. క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇద్దరు వ్యక్తులని తీసుకుందాం. We'll consider a murderer who has committed a murder, right? And a robber. Okay? Theft చేశారు తిను and తినేమో murder చేశారు. Now murder is considered to be the highest crime in India. This crime is the highest crime in our country. వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటూ అ పర్సన్ హూ హ్యాస్ కమిటెడ్ అ రాబరీ,
a theft వాళ్ళకి అండ్ మర్డర్ కమిట్ చేసిన వాళ్ళకి ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ ఈక్వల్గా చూస్తాము అంటే అది అన్ఈక్వల్ అవుతుందా కాదా చెప్పండి. సో మరి ఏంటి మ్యామ్, వాట్ ఈజ్ దిస్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా, అసలు ఏంటి ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే సిమిలర్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళని సిమిలర్ గా ట్రీట్ చేయాలి, డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉండాలి. ట్రీట్ ద లైక్ alike, which means now when we again go back to our example, we took a murderer and a robber. అవునా? నౌ మర్డర్ కమిట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఒకలాంటి ట్రీట్మెంట్, రాబరీ కమిట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఒకలాంటి ట్రీట్మెంట్, అంతేకాని మర్డరర్ అండ్ రాబర్కి కలిపి సేమ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది పెట్టకూడదు. రైట్? ఇఫ్ యూ ఆర్ అ రాబర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కమిటెడ్ అ థెఫ్ట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కమిటెడ్ అ వెరీ హీనియస్ క్రైమ్ లైక్ అ రేప్, మీరు ఒక రేపిస్ట్ అయితే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ బిలాంగ్ టు అ పర్టిక్యులర్ రిలీజన్, పర్టిక్యులర్ కాస్ట్, creed, sex, place of birth, anything, it does not matter. మీకు ఇలాంటి పనిష్మెంటే దొరుకుతుంది. Right? This is the essence. This is the underlying principle of equality. Long story short, Article 14 ఏం చెప్తుంది అంటే no state should deny equality before law and equal protection to laws to any person. Any person can be a citizen or an alien అని అనుకున్నాం within the territory. Okay, this is what is Article 14. Now, equality before law and equal protection of law, ఈ two similar concepts అనిపించచ్చు మనకి, but they are slightly different. ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లాని మనము యూకే కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బారో చేసుకున్నాం. We borrowed it from the UK Constitution. And this principle, equality before law, is considered to be a negative concept. అదెందుకో నేను మీకు చెప్తాను. అలాగే ఈ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్, దీన్ని మనం యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బారో చేసుకున్నాము. అండ్ దీన్ని ఒక పాజిటివ్ కాన్సెప్ట్ లాగా చెప్తారు. ఇది కూడా ఎందుకో చూద్దాం. బట్ అగైన్ టు పుట్ ద స్టోరీ ఇన్ అ సింపుల్ టర్మ్, ఈ రెండు స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్స్ ఉన్నా, బట్ ద అండర్లైన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఏంటి మనం చదువుకున్నట్లుగా, మర్డర్ చేసిన వాళ్ళని మర్డర్ చేసిన వాళ్ళతోనే కంపేర్ చేసుకొని అలాంటి ట్రీట్మెంటే ఇవ్వండి. రాబరీ చేసిన వాళ్ళని మిగతా రాబర్స్ని ఎలా ట్రీట్ చేశారో అలాగే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి. అంతేకాని మర్డరర్కి మీరు రాబరీ కమిట్ చేసిన వాడి పనిష్మెంట్ మాత్రం ఇవ్వకండి. దిస్ ఈస్ ద అండర్లైన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ. కానీ ముందుగా మనము ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఏంటో చూద్దాం. ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్ ని అడిగినా దే విల్ టెల్ యూ దట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఇస్ ద సెకండ్ corollary from the concept of the rule of law. The rule. Corollary అంటే ఏంటి? ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాం, రైట్? దెర్ ఇస్ స్టేట్మెంట్ 1. Okay, it has some XYZ is something. ఈ స్టేట్మెంట్ అయిపోయాక వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఇన్ఫరెన్స్ దట్ వీ కెన్ డ్రా? మన అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా? నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఏం ఇన్ఫర్ చేయొచ్చు మనం ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచి? దాట్ ఈస్ అ కొరోలరీ. ద రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటి? దెర్ ఆర్ టూ థింగ్స్, ద రూల్ అండ్ అ రూల్ ఆఫ్ లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there is a rule that says మీరు ప్రతి మంత్ కాదు, ప్రతి ఇయర్ ఈ టైంలో ఈ డ్యూరేషన్లో ఆ యాన్యువల్ ఇయర్ యొక్క ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ని ఫైల్ చేయాలి. దట్ బికమ్స్ అ రూల్ ఆఫ్ లా. నౌ వాట్ ఈస్ ద రూల్ దెన్? ద రూల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఐడియల్. అంటే ఏంటి? కన్సిడర్ దెర్ ఇస్ అ కంట్రీ ఎక్స్, ఒక నేషన్ ఎక్స్ ఉంది అనుకుందాం. నౌ దెర్ ఇస్ అ ల్యాండ్, దెర్ ఇస్ అ కంట్రీ. ఈ కంట్రీని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే యాజ్ అ పొలిటికల్, యాజ్ అ లిబరల్, యాజ్ అ moral country, a country that has liberal, political and moral ideologies, right?
మొరాలిటీ అలా కన్సిడర్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ నెసెసరీ? అవిటికి కొన్ని లిబరల్ ఐడియాస్ ఉండాలి, పొలిటికల్ ఐడియాస్ ఉండాలి, పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్ ఉండాలి. అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ సచ్ ఐడియాస్? లైక్ డెమోక్రసీ, రైట్? సోషల్ జస్టిస్, హ్యుమానిటీ, protection of humanity, human rights, along with the rule of law. Rule of law kuda undali. Then such a country X can be called as a political liberal morality. A country that established or that establishes itself as someone whose ideologies are political, whose ideologies are liberal, and whose ideologies have moral system present in them. ఈ కాన్సెప్ట్, ద రూల్ ఆఫ్ లా అనే కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ముందుగా ఈ టర్మ్ని ఆర్ ఈ ఐడియాలజీని తీసుకొచ్చింది ఇట్ వాజ్ ఎడ్వర్డ్ కుక్. ఫస్ట్గా ఈ ఐడియాలజీ గురించి మాట్లాడింది హీ వాజ్ మిస్టర్ ఎడ్వర్డ్ కోక్. దెన్ లేటర్ ఆన్ చాలా మంది ఈ కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొచ్చారు. అరిస్టోటల్ మాట్లాడారు దీని గురించి. మెనీ అదర్ ఫేమస్ పీపుల్ హూ స్పోక్ అబౌట్ దిస్ ఐడియాలజీ. కానీ దీన్ని క్రిస్టలైజ్ చేసింది, దీన్ని క్రిస్టల్ క్లియర్ గా డిఫైన్ చేసింది ఇట్ వాజ్ అ బ్రిటిష్ జర్నలిస్ట్ ఏవి డైసీ. తిను ఈ ఐడియాలజీని ఇన్వెంట్ చేయలేదు, డిస్కవర్ చేయలేదు, బట్ ఈ క్రిస్టలైజ్డ్ ఆల్రెడీ ఉన్న కాన్సెప్ట్ ని క్రిస్టలైజ్ చేసి తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఈ ఏవి డైసీ ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద రూల్ ఆఫ్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే నో బాడీ షుడ్ బి పనిష్డ్ ఎక్సెప్ట్ ఫార్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ లా. ఆల్సో నో బాడీ షల్ సఫర్, సఫరింగ్ అనేది కూడా ఉండొద్దు ఇన్ బాడీ ఆర్ గూడ్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫార్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ లా. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ టూ పీపుల్, ఇద్దరు వ్యక్తులని ఆలోచిద్దాం. విల్ థింక్ అబౌట్ దెమ్. దెర్ ఇస్ పర్సన్ ఏ హూ ఇస్ అ లా అబైడింగ్ పర్సన్. అంటే ఏంటి? చట్టాలని, రూల్స్ని, లాని ప్రాపర్గా ఫాలో అవుతారు. అలాంటి వ్యక్తిని డీటైన్ చేయము. నో వన్ విల్ అరెస్ట్ దెమ్. తన ప్రాపర్టీని ఎవరు స్నాచ్ చేయరు. తన రైట్ టు లైఫ్, రైట్ టు పర్సనల్ లిబర్టీని ఎవరు తీసేసుకోరు. రైట్? నౌ లెట్ us కన్సిడర్ అనదర్ పర్సన్ హూ ఇస్ పర్సన్ బి. తిను చట్టాలకి వ్యతిరేకంగా వెళ్తూ ఉంటారు. హీ డస్ నాట్ అబైడ్ బై ద లా. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో తిన వాట్ ఎవర్ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీని తీసేసుకోవడం జరుగుతుంది. హీ కెన్ బి అరెస్టెడ్, డిటైన్ చేయొచ్చు, తన దగ్గర ఉన్న ప్రాపర్టీని కూడా తీసేసుకోవచ్చు. రైట్? నౌ ఇన్ కేస్ there are people, if I am abiding to the law of the land, నేను అన్ని రూల్స్ ప్రాపర్ గా పాటిస్తున్నాను, అన్ని లాస్ ప్రాపర్ గా పాటిస్తున్నాను, ఐఎమ్ అబైడింగ్ టు ద లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్, then you cannot detain me, you cannot detain my body, and you cannot detain my goods. నా బాడీ అండ్ నా గూడ్స్, you cannot detain them, you cannot punish them. This is principle number 1 that was mentioned according to the A.V. Dicey's rule of law. Principle number 2 ఏంటి? Anybody can be sued or can sue. అంటే ఏంటి? Let me write it down once. Anybody can sue or can be sued. ఎవరికైనా the institutions of the judiciary, the Supreme Court, the High Court, the courts అందరికీ అవైలబుల్గా ఉన్నాయా? Can a man, can a woman, can they go and fight in the court? Can you and me go fight in the court? Lower caste వాళ్ళు, upper caste వాళ్ళు కూడా కోర్ట్స్కి వెళ్ళొచ్చా? Right? A poor man and a rich man, can he visit the court and file his complaint? Yes. This is the basic principle of the rule of law. Anybody, ఎవరైనా,
irrespective of their caste, their sex, their religion, place of birth. Anybody can sue, can go sue అంటే ఏంటి, పనిష్మెంట్ చేయడానికి వెళ్ళి కోర్టుని కోర్టులో కేసు వేయొచ్చు, రైట్? కెన్ సూ ఎనీ పర్సన్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ కెన్ ఆల్సో బీ sued. These are the basic ideologies, basic principles. Again, మనం ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ది లా అంటే ఏమనుకున్నాము? ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ కొరోలరీ ఆఫ్ ఏవీస్ డైసీస్ కాన్సెప్ట్. దేనిపైన కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు? తను రూల్ ఆఫ్ లా గురించి కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు. నౌ ఆ రూల్ ఆఫ్ లా గురించి తను ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇట్ స్పోక్ అబౌట్ టూ థింగ్స్, రైట్? ద ఫస్ట్ ఏమన్నారు అంటే, ఎనీబడి, ఎవరికైనా మీరు పనిష్ చేయలేరు, వాళ్ళని సఫరింగ్ అనేది ఇవ్వలేరు వయా దేర్ బాడీ సఫరింగ్ ఆర్ గూడ్స్. ఆ సఫరింగ్ ఇవ్వలేరు ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సిచ్యువేషన్స్ వెన్ హీ బ్రీచెస్ అ లా. ఏదైనా రూల్ ని వయోలేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీరు తనకి పనిష్మెంట్ ఆర్ సఫరింగ్ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఇన్ ఆల్ అదర్ కేసెస్ యూ కెనాట్ పనిష్ దెమ్ ఇన్ బాడీ ఆర్ గూడ్స్. దిస్ ఇస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పారు? మిస్టర్ ఏవి డైసీ సెడ్ దట్ ఎనీబాడీ కెన్ సూ. ఏ వ్యక్తి అయినా కోర్టులో వెళ్ళి ఇంకొక వ్యక్తిని పనిష్ చేయొచ్చు, ఆర్ తను కూడా పనిష్మెంట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఎనీబాడీ కెన్ సూ ఆర్ బీ స్యూడ్. దట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ లా దట్ వాజ్ మెన్షన్డ్ ఆర్ స్పోకెన్ అబౌట్ బై ఏవి డైసీ. నౌ ద రూల్ ఆఫ్ లా ఆల్సో టాక్స్ అబౌట్ సుప్రీమసీ ఆఫ్ లా. ఈ కాన్సెప్ట్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి నేను మీ ముందు 2 స్టేట్మెంట్స్ ని రాస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ వెన్ వీ సే గవర్నమెంట్ బై లా అండ్ గవర్నమెంట్ బై మెన్? ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటో చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. Right now, when we say government by men, ముందుగా government by men ఏంటో చూద్దాం. అంటే ఏంటి? The government is ruled by men. Men is ultimate, right? The men who are ruling the government, who are ruling the nation, who are in the government body, వాళ్ళే ultimate. Discretionary power ఉంది వాళ్ళకి, right? They have an ultimate discretion. They can make rules and laws according to their own wish, their own whim. అంటే ఏంటి? Supremacy is in with these men. They are supreme. అవునా? On the other hand, ఇంకొక వైపు government by law అంటే ఏంటి? Whoever are in the government, they have to make policies, rules కానీ ఏవి చేంజెస్ చేయాలనుకున్నా లాని మైండ్లో పెట్టుకొని చేయాలి. లా ఈజ్ అల్టిమేట్, రైట్? దే కెన్ నాట్ హ్యావ్ డిస్క్రిషన్. ఎందుకంటే లా ఉంది, పైన ఒక చట్టం ఉంది, ఆ చట్టంకి వ్యతిరేకంగా నో వన్ కెన్ గో. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ బై లా అండ్ గవర్నమెంట్ బై మెన్. నా సుప్రీమసీ ఆఫ్ లా అనే ఈ పదం ద్వారా వాట్ ఆర్ వి ట్రైంగ్ టు సే is that the rule of law is guaranteeing us. ఏం గ్యారంటీ ఇస్తుంది? that it is the government by law and not the government by men. అంటే ఏంటి? ఒక గవర్నమెంట్ లో రూల్ ఆఫ్ లా అనేది ఉంది అంటే the government is being run by the men and they take care that law is supreme. లా చట్టమే అన్నిటికన్నా మించింది. It is not the men, it is not their policies, it is not their frameworks, but they have to abide by the law. Law అనేది పెద్దది. One more concept. ఈ రెండిటి కాన్సెప్ట్ ద్వారా we come to a generic statement. ఏంటి ఆ స్టేట్మెంట్ అంటే, right against arbitrariness is nothing but an intrinsic principle of the rule of law. ఆర్బిట్రరీనెస్ అంటే ఏంటి? మనం ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా మధ్యలో చదువుకునేటప్పుడు వీ రెడ్ అబౌట్ ఆర్బిట్రరీనెస్. ఆర్బిట్రరీనెస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది చేయడము వితౌట్ ఎనీ లాజిక్, వితౌట్ ఎనీ గివింగ్ ఎనీ రీజనింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సే సపోజ్ ఐ పుట్ అప్ అ కండిషన్
right now మీరు వీడియో చూస్తున్నారు. Say suppose tomorrow I take a live session from 9 o'clock to 10, right? 9 o'clock to 10 a.m. live session తీసుకుంటాను. Then what happens? Then I say 9:20 to 9:30 మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళే నాకు డౌట్స్ అడిగే ఒక ఆపర్చునిటీని ఇస్తాను, రైట్? ఐ ఓపెన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ or the comment box only for the students who join me in this time. When 9 o'clock join aina, I won't give you this opportunity. If you join late, like when the session is over, 10 o'clock join aina kuda, I won't give you an option to ask me questions in the comment box. In only 9:20 to 9:30 madhyalone a window option istunanu. What am I doing? I'm differentiating the students. Enduk differentiate chestunnanu? Do I have any reason? No, I do not have any reason. This is arbitrariness. Okay. On the other hand, we saw one more example where I give the law students only 1 or 2 chances to ask me question. Ade science background nunchi, engineering background nunchi, maths background nunchi, I give them around 4 to 5 options of asking me question. 4 to 5 times in a question church. Now I'm differentiating again. Why am I differentiating? Do I have a reason? Yes, I do have a reason. Right? Law వాళ్ళకి నేను చెప్పేది they might understand it because they have studied it before. అదే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇదంతా ఫ్రెష్గా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ స్టడీయింగ్. సో దే మైట్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐమ్ గివింగ్ దెమ్ మోర్ ఆప్షన్స్ టు ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్స్. So coming back to our concept, arbitrariness is an intrinsic concept of the rule of law. Ante enti? Again, when we are talking about any government, any nation, any polity, any system in that country, the rule of law gurinchi cheppamu ante that government, when it is making any rules or when it is doing its work or making its policies, law is supreme. Right? You make rules, you make regulations abiding by the law. ఏది చేసినా లాని చూసుకుంటూ లా చట్టంకి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళకుండా ఉండేటట్టు ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఫంక్షన్. అలాగే ఆర్బిట్రరీనెస్ని కూడా యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్. రైట్ అగేన్స్ట్ ఆర్బిట్రరీనెస్. You have to make sure that differentiation among the citizens, differentiation among people, among policies, avanni undakunda chuskunedi kuda, it is intrinsic to the rule of law. Next comes equality before law. Ante enti? Oka separate judiciary ni only for men pettocha, and another separate judiciary only for women. సెపరేట్ ఒక జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్. ఇప్పుడు మనకి సుప్రీం కోర్ట్ ఉంది, ఒక హై కోర్ట్ ఉంది, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ అగైన్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి. రైట్? దీంట్లో కొన్ని కోర్ట్స్ ఓన్లీ టు డీల్ విత్ మెన్, అంటే ఓన్లీ మెన్ మాత్రమే వెళ్ళొచ్చు, అండ్ కొన్ని కోర్ట్స్ ఓన్లీ విమెన్ మాత్రమే వెళ్ళొచ్చు. అలాగే కొన్ని కోర్ట్స్ ఫర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్, కొన్ని కోర్ట్స్ ఫర్ పీపుల్ హు డు నాట్ పొజెస్ ఎనీ ప్రాపర్టీ. Right? For people who do not possess any property. Right? There are separate courts pedama and separate judicial system. Right? These people can go only to the district court. Right? These people can go only to the Supreme Court. These people can go only to the High Court. Ala pettocha? No. This concept is not equality. What do we mean by equality? అంటే ప్రతి ఒక్క సెక్షన్ ఇన్ ద సొసైటీ బేస్డ్ ఆన్ కాస్ట్, క్రీడ్, సెక్స్, ఎడ్యుకేషన్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్, ఎనీ హూ ఎవర్ హీ ఇస్, ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్. అందరూ షుడ్ బీ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద సేమ్ లా. ప్రతి ఒక్కరికి అవే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లా, అవే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జస్టిస్. అందరూ ఈక్వల్ కాబట్టి. This is what is known as equality before the law. And the last one, the predominance of the legal spirit. A.V. Dicey tana ichna rule of law prakaranga, and according to his opinion, the predominance of legal spirit valana, deeni karananga, we are giving supremacy
to the judiciary. ఈ జుడిషియరీ అనే ఒక పిల్లర్కి వీఆర్ గివింగ్ అల్టిమేట్ పవర్. ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకుంటే ద ప్రాపర్టీ రైట్స్ దట్ వీ హ్యావ్. ఓకే, ఆ రైట్స్ అనేది మనకి మన కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి రాలేదు. దే ఆర్ నాట్ గివెన్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్, బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కోర్ట్స్లో జరిగిన తీర్మానాలు, కోర్ట్స్ ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్స్ ఆఫ్టర్ జడ్జ్మెంట్స్. సో కోర్ట్స్ ఇచ్చిన తీర్మానాల వల్ల మనకి కొన్ని రైట్స్ అనేవి వచ్చాయి. That is how the predominance of legal spirit is implying that we are giving power to the judiciary, according to A.V. Dicey. Kani, we have to consider one point here. ఏంటిది అది అంటే, A.V. Dicey, he is a Britain jurist. He belongs to Britain. And Britain లో ఉన్న కాన్స్టిట్యూషన్, is it written like మనలాగా ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్ ఉందా where we refer to? No, not at all. The Constitution of Britain is unwritten. అంటే ఏంటి? మనం ముందుగానే ప్రీవియస్ క్లాస్లో వి స్పోక్ అబౌట్ దిస్ అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ బ్రిటన్, దట్ దే డు నాట్ హ్యావ్ వన్ కంపైలేషన్. ఇప్పుడు మనలాగా ఒకటే బుక్లో వి రెఫర్ ఇట్ టు ద లా ఆన్ ల్యాండ్ ఇన్ ఇండియా. అవునా? ఎవరైనా ద 3 pillars of our government or judiciary కూడా they refer to the constitution. The executive branch of India or the parliament ఏదైనా లాస్ పాస్ చేసినా మన కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఫాలో అవుతుందా లేదా, మన కాన్స్టిట్యూషన్ కి వ్యతిరేకంగా ఉందా లేదా అని చూసుకుంటాము. అవునా? we refer to the constitution, we refer to this one book called constitution. కానీ in case of Britain they do not have one book of constitution. It is unwritten, uncompiled. Ella sir, ella ma'am, how will they refer to? Ante what will guide them? What policies will guide them? Ante they have their own policies and framework. Kani it is just not compiled. Oka policy ikkadundi, oka policy akkadundi. They have written policies in a set of laws that are written policies, another set of frameworks that are written somewhere else. Avanni they refer to, but they do not have one complete book. So ala, now coming back to our situation, we spoke that Mr. A.V. Dicey tana rule of law lo he said predominance istunamu deniki, legal spirit ki. Ante enti? Judiciary ki manam oka predominance istunamu. Avuna? Now when we look at this situation in perspective of బ్రిటన్లో అన్రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది అనుకున్నాము అంటే దెర్ ఇస్ నో కాన్స్టిట్యూషన్ టు చెక్, రూల్ బుక్ లాగా లేదు. ఆ సిచ్యువేషన్లో హూ బికమ్స్ డామినెంట్? ఇట్ ఈస్ ద పార్లమెంట్. అవునా? ఇన్ బ్రిటన్ ఇట్ ఈస్ ద పార్లమెంట్ దట్ ఈస్ సుపీరియర్. ఇట్ ఈస్ ద పార్లమెంట్ దట్ ఈస్ మేకింగ్ లాస్. Right? It is framing laws. So now when A.V. Dicey is saying that judiciary ni predominance ivvali, miru judiciary ki predominance ivvali, meeku ee rights whatever are there avi meeku constitution ivvaledu, but the parliament has framed them and judiciary support undi ante manam danni we have to view that in the format of a prism, considering Britain having an unwritten constitution. దానికి మనకి అంతవరకే ఉంచుకోవాలి. You cannot compare every aspect because the constitution is unwritten and the parliament is superior in Britain. అవునా? So now you can ask me, then ma'am, what is it? What do you actually mean by equality before law then? అసలు ఏంటి equality before law అంటే? ఈ కాన్సెప్ట్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా, ఈ కాన్సెప్ట్ రాకన ముందు it was viewed as this phrase. I'm writing a phrase, just observe it. Em rasanu? King is the law, right? The ruler, whoever is the ruler, he was the law. Tanu em policies frame chesina, ellanti pani chesina, that became the law. Now let us see what has the change come from. Okay, now change em vachinదో chuddam. Right? Now law has become the king.
ఎవరైనా ఏ రూలర్ అయినా కింగ్ అయినా కానివ్వండి ఎనీ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ హూ ఎవర్ హీ ఇస్ హీ హ్యాస్ టు అబైడ్ బై ద లా. Law is the king now after equality before law. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అనే కాన్సెప్ట్ గురించి ఇట్ మీన్స్ త్రీ థింగ్స్. వాట్ ఆర్ దే? నంబర్ వన్, no special privileges to any person, whether you're a man or a woman. Upper caste నుంచి బిలాంగ్ అవుతారా, లోవర్ కాస్ట్ నుంచి బిలాంగ్ అవుతారా, you are poor or rich, there is no special privilege to you. Second point, equal subjection of all persons to the ordinary law of land. మనము మన దేశంలో inside the territory of India, when we are making any laws, ఏవైనా చట్టాలు పాస్ చేసినప్పుడు, పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నప్పుడు, లాస్ పాస్ చేసినప్పుడు, we are subjecting every person to this laws. ఒక we are not differentiating. Like for example, ఒక section of people, for example, women కి కొన్ని చట్టాలు, men ki there are different laws, poor have different laws, uneducated ki different laws. This is not at all our concept of equality before law. You be a woman, you might be a man, you might be poor, you might be an uneducated person. Me andarki the law is the same. It is the same law that implies to every person inside the territory of India. You are being faced with the same law. All right, and no person is above the law. Now, coming back again, Article 14 ఏం చెప్పింది? That the state shall ensure to every person equality before law and equal protection of law. Now, equality before law అంటే ఏమనుకున్నాము? It is something that we have borrowed from the British Constitution. And it is the second corollary of A.V. Dicey's rule of law. అవునా? అండ్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటి? సింపుల్గా 3 ప్రిన్సిపల్స్ అనుకున్నాము. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? మీరు ఎవరైనా కానివ్వండి, యూ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ నో మ్యాటర్ హూ యూ ఆర్. సెకండ్ ఏంటి? ప్రతి ఒక్కరిని వీఆర్ సబ్జెక్టింగ్ టు ద సేమ్ లాస్ that are ordinary laws on the land, and nobody is above law. No matter whoever you are, nobody is above law. Law is only dominant. Right? Kani, however, equality before law, మనం దేని గురించి అయితే మాట్లాడుకున్నామో, that is not an absolute fundamental right. Equality before law. ఎందుకు? 2 points. Point number 1, ప్రెసిడెంట్ ఇంకా గవర్నర్ యొక్క ఆఫీస్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. రైట్? ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద గవర్నర్, వీళ్ళు ఇన్ దర్ ఒఫీషియల్ కెపాసిటీ వైల్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ దర్ డ్యూటీస్, వాళ్ళ డ్యూటీస్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏ యాక్షన్స్ తీసుకున్నా, ఏ స్టెప్స్ తీసుకున్నా, దే ఆర్ not accountable in the court of law. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రెసిడెంట్ కానీ గవర్నర్ కానీ వాళ్ళు తీసుకునే డెసిషన్స్ పైన, వాళ్ళు తీసుకునే పాలసీస్ పైన, వాళ్ళు ఏ స్టెప్ తీసుకున్నా, టుమారో యూ ఆర్ మీ ద ఆర్డినరీ సిటిజన్స్ కానీ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియా, వీ కెనాట్ అప్రోచ్ ద కోర్ట్. కోర్ట్కి వెళ్ళి you cannot file a case on the decisions that the president or the governor has taken. ఎందుకిలా అంటే in Britain there is a maxim, అంటే ఒక ఫాలోయింగ్, ఒక ప్రిన్సిపల్. ఏంటి అది అంటే the king does no wrong. king does no wrong అని. ఇన్ దర్ అఫీషియల్ కెపాసిటీ, ఇన్ దర్ ఆఫీస్, వాళ్ళ ఆఫీస్లో ఉన్నంతకాలం వాళ్ళు తీసుకునే ఏ డిసిషన్స్ కానీ కోర్ట్ ఆఫ్ లాలో యూ కెనాట్ హోల్డ్ దెమ్ అకౌంటబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ బ్రిటన్ దట్ గివ్స్ దెమ్ అల్టిమేట్ పవర్. అక్కడ కింగ్ ఎవరు? బ్రిటన్లో ఇట్ ఈస్ అ మొనార్కీ, రైట్? ద కింగ్ ఇస్ మొనార్క్. కానీ ఇండియాలో ఇట్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ హూ ఇస్ ద లీడర్, రైట్?
So again, comparing them, and because most of our principles are from the Britain, that is the reason here the president or the governor, they cannot be held accountable for whatever decisions they make. That is point number 1. What is point number 2? Again, the same president or the governor వాళ్ళ ఆఫీస్లో ఉన్నంత కాలం వరకు వాళ్ళపైన ఏ క్రిమినల్ కేస్ పెట్టరాదు. ఎందుకు? అగైన్ బ్రిటన్, ద స్టోరీ గోస్ బ్యాక్ టు బ్రిటన్. దెర్ ఇస్ అ మ్యాక్సిమ్, అంటే కింగ్ యొక్క పొజిషన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇలాంటి కొన్ని చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగింది. టు ప్రొటెక్ట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా. వాళ్ళు చేసే ఆఫీస్లో తీసుకునే నిర్ణయాలు కానీ, వైల్ దే ఆర్ ఇన్ ఆఫీస్, వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ నో క్రిమినల్ కేస్ దట్ విల్ బి ఎంటర్టైన్డ్. ఏ క్రిమినల్ కేస్ కానీ మనం కోర్టులో వెళ్ళి వేయలేము. Now, because of these two reasons, మనం ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లాలో ఏం మాట్లాడుకున్నాము? 3 బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అనుకున్నాం కదా. వాట్ ఆర్ దే? దెర్ ఆర్ నో స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్. Whoever you are, special privileges undavu, and ordinary law of land is subject to all persons, right? And no one is above the law. But there are few special privileges, and there are cases where this equality of law is not absolute. అది మనము తర్వాత డిస్కస్ చేయొచ్చు. బట్ నౌ వీఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ద స్పెషల్ ప్రివిలేజెస్ అండ్ ద స్పెషల్ రూల్స్ దట్ ఆర్ గవర్నింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ హియర్. Because of these two cases, we conclude that Article 14 law, when we are talking about equality before the law to everyone, we have to keep in mind that it is not absolute. Adi oka absolute fundamental right kaadu. Next ochedi equal protection by the law. This is not equality, this is just equal protection by the law. దీన్ని మనం యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బారో చేసుకున్నాము, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ పాజిటివ్ కాన్సెప్ట్. అది ఎందుకో చూద్దాం. ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ టు యూ. ఐ విల్ ఆస్క్ యూ, ఇస్ కంప్లీట్ ఈక్వాలిటీ పాసిబుల్? కంప్లీట్ ఈక్వాలిటీని మనము తీసుకురావచ్చా ఇన్ ద సొసైటీ? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? మీరు ఆలోచించి చెప్పండి. My answer would be no. ఈ సిచ్యువేషన్ చూడండి. The first image చూడండి. There are 3 people. Person A, person B and person C. ముగ్గురు కలిసి ఒక బేస్బాల్ మ్యాచ్ చూడడానికి వెళ్ళారు. And all of this is being watched by the state అనుకుందాము. Right? Now, state చూస్తుంది ఈ ఫస్ట్ పిక్చర్ని, అండ్ అకార్డింగ్ టు స్టేట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వాలిటీ. ఎందుకు? స్టేట్ ఎవరిని డిస్క్రిమినేట్ చేయట్లేదు. ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద పాలసీ ఆఫ్ నాన్ డిస్క్రిమినేషన్. రైట్? అందరికీ స్టూల్స్ ఉన్నాయి. Everyone has stools. It is not discriminating any person, and they are watching a movie. But is this justice? No, it is not at all justice. Enduko? Person A is being able to watch the movie. He is enjoying the baseball match. In fact, person B, okay, చూస్తున్నారు కొద్దిగా కష్టంతో, but he is not enjoying like person A. Now, person C విషయానికి వస్తే, he is not even able to see the match. He is not even able to view match. Now, is this justice? No, this is not at all justice. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేయొచ్చు? ఏ దగ్గర ఉన్న స్టూల్ని తీసుకువెళ్ళి ఈ సి పర్సన్కి యాడ్ చేస్తే హీ విల్ ఆల్సో బి ఏబుల్ టు వ్యూ ఇట్. వాట్ ఈస్ ది స్టేట్ డూయింగ్ నౌ? ఇప్పుడు స్టేట్ చేసిన స్టెప్ ఏంటి? ఎస్, ఇట్ ఈస్ డిస్క్రిమినేషన్. ఎస్, డిస్క్రిమినేట్ చేస్తుంది. తిన దగ్గర ఉన్న స్టూల్ని తీసుకువెళ్ళి ఇంకొక పర్సన్కి ఇచ్చేసింది సో దట్ హీ కెన్ ఆల్సో సీ. బట్ దిస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్. రైట్? The state is discriminating. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో డిస్క్రిమినేట్ చేస్తుంది. ఎందుకు? బికాజ్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉండకూడదు అంటే దేర్ షుడ్ బి ఈక్వాలిటీ. ఫస్ట్ ముందుగా ఈ ముగ్గురు ఈక్వల్ ఉండాలా లేదా? ఫర్ ద స్టేట్ నాట్ టు ఫాలో డిస్క్రిమినేషన్.
That is the first point, right? But they are not equal. Enduku? This first person, A ane vyakti, is able to watch the match freely and he is able to enjoy the match. Whereas B, tanaki kanipistundi match kani he is not able to enjoy as A is doing. Whereas C, he is not able to see the match at all. They are not at all equal. Equally కాదు వాళ్ళు. Equal కానప్పుడు how can we bring in the concept? Right now the state has taken a step to make sure that the person, every person views the match. That is the positive discrimination that the state is doing. Here comes the concept of equality and justice. Equality చూస్తుంది, justice కూడా తీసుకొస్తుంది. This is known as equal protection of laws. అండ్ ఏ దగ్గర నుంచి మనం స్టూల్ ఏదైతే తీసుకువెళ్ళి బీకి ఇచ్చామో దట్ ఈస్ అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ పాలసీ. స్టేట్ తీసుకొచ్చే స్టెప్స్ టు మేక్ షూర్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ద ఆపర్చునిటీ. దాన్ని అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ పాలసీ అని అంటాం. ఈ అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ పాలసీని మనం మన డే టు డే లైఫ్లో చూస్తూ ఉంటాము. ఇన్ వాట్ మేనర్? ఏ రూపంలో అంటే ఇట్ ఈస్ ద రిజర్వేషన్స్. ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో రిజర్వేషన్స్, గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో రిజర్వేషన్స్, ఇలా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో రిజర్వేషన్స్ని తీసుకొని వచ్చింది ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వయా ద అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ ప్లాన్. అవునా? నా రిజర్వేషన్స్ ఎవరెవరికి ఉన్నాయి? scheduled castes, scheduled tribes, backward classes, other backward classes, and also economically weaker sections of the society. Those people whose salary is less, whose earning ఎవరిదైతే జనరల్ కేటగిరీలో ఈ కేటగిరీస్లో కాని వాళ్ళవి కూడా హూజ్ శాలరీ, హూజ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఇస్ లెస్, వాళ్ళకి కూడా ఒక సపరేట్ కేటగిరీ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళని కూడా రిజర్వేషన్స్లో తీసుకొని వస్తున్నాం. ఎందుకు రిజర్వేషన్స్? ఎందుకు? హిస్టరీ చూసుకున్నట్లయితే కనుక యూ మస్ట్ బి వెల్ నోన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ఫేసింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ మన హిస్టరీలో త్రూ అవుట్ ద హిస్టరీ, రైట్? అలాగే షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ కూడా, అలాగే ద అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, వీళ్ళకి చాలా ఫెసిలిటీస్, జనరల్ కేటగిరీలో ఉన్న జనాలకి ఏవైతే ఫెసిలిటీస్, ఏవైతే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ డినైడ్ ఆఫ్ దాట్. వాళ్ళకి అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ రానివ్వకుండా చేయడం జరిగింది in our history. Even today, if you see, that is the reason, previous educational benefits or other societal benefits రాకపోవడం వల్ల, లేకపోవడం వల్ల, there are very less people that are representing even the government jobs from these classes, from these castes. So that is the reason. What is the government of India doing now? What is the state doing now? ఏం చేస్తుంది? It is differentiating these classes of people and giving them a benefit. This is a positive discrimination, right? Positive discrimination తీసుకొని వచ్చి ముందుగా వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ లేవు. దే వర్ నాట్ ఈక్వల్ బిఫోర్. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఒకవేళ జనరల్ కేటగిరీలో ఉన్న జనాలని అండ్ ఈ కేటగిరీలో ఉన్న జనాలని కంపేర్ చేసుకుంటే ఈక్వాలిటీనే లేదు. దే వర్ నాట్ ఈక్వల్, right? Because these section of people were facing oppression. They were denied the educational benefits. They were denied the other societal benefits that were, properly being enjoyed by the general category people. అసలు వీళ్ళు ఈక్వలే కాదు. అందుకని డిస్క్రిమినేషన్ అనేది అవసరము. డిస్క్రిమినేట్ ద పీపుల్, డిస్క్రిమినేట్ ద SCs, STs, OBCs and EWS and give them a benefit. Give them those policies that will uplift them. like ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్లో అప్లిఫ్ట్మెంట్ కావాలి, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో అప్లిఫ్ట్మెంట్ కావాలి. అలాంటి డిస్క్రిమినేషన్నే పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అని. దట్ ఈస్ ద అఫర్మేటివ్ లీగల్ పాలసీ, దట్ ఈస్ ద రిజర్వేషన్ బ్రాట్ అప్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. దేనికోసము? జస్టిస్ ఇవ్వడానికి అండ్ ఈక్వాలిటీని తీసుకురావడానికి, రైట్?
Again, here also there is another concept of equality again. Emani, again, treat the members of SCs alike, treat the members of STs alike, treat the members of OBCs alike, రైట్. అందరినీ ఈ కేటగిరీలో వేసిన వాళ్ళని ఈ కేటగిరీలోనే చూడండి. ట్రీట్ ద లైక్ అలైక్. ఓకే, లైక్స్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ అలైక్. అండ్ అఫర్మేటివ్ యాక్షన్. అదమ్మా ఇవాల్టి క్లాస్ అబౌట్ ఆర్టికల్ 14, ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్ అంటే ఏంటో డిఫరెన్సియేషన్ ప్రాపర్గా క్రిస్టల్ క్లియర్గా తెలుసుకున్నాము. అసలు వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అండ్ మన ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం, మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాము ఈ కాన్సెప్ట్ని. ఆల్ రైట్. సో వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి. Go hit that big fat like button. And ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే do subscribe Tara IAS on YouTube, and also follow us on our Telegram channel, because we are posting some very informative content daily current affairs ki sambandhinchi, and also memo daily answer writing, mains answer writing program kuda we are doing, so that you get a 360-degree coverage in your UPSC preparation. And ekkada any part kuda miss cheyakunda we are putting in our 100% efforts to come up with a very efficient program that will help you in acing your UPSC journey. So I'm sure that none of you want to miss any such opportunity. So follow cheyandi, videos ni regular ga chustundandi, persistent ga, patient ga, and do your homework and do your background work, and you will only see the results by yourself. All right. So that was it from me from today's class. Next session varku, take care of yourselves. Bye bye.